Hello friends, welcome back to High Grade Online Academy. I'm NASEERA JAFAR. I'm here with a chapter named Eyes Are Not Here by Ruskin Bond, the famous short story writer Ruskin Bond. Okay guys. Eyes Are Not Here is a marvelous short story written by Ruskin Bond and was first published in contemporary Indian English stories. The narrator of the story, a blind man with sensitive eyes to light and darkness, was traveling by train to Dahraun when he met and chatted with a female. The narrator discovers the girl's blindness only after she has departed and another passenger has entered the compartment. Eyes are not here. ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ വേൾഡ് ഫേമസ് റൈറ്ററായ റസ്കിൻ ബോണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ നറേറ്റർ അന്ധനായിട്ടുള്ള ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നറേറ്റർ കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്, ഒരു കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടിയോട് അതിൻ്റെ പാരൻസ് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നറേറ്റർ വാച്ച്ഡ് ദിസ് ഗേൾ ആൻഡ് he used to talk with her and they made a company. And while talking with her, the narrator felt comfort with him and he feels little bit what I'm to say, a passion towards her. Then he said that you look so cute, you look so beautiful, At that time the girl replied she hasn't felt any what I'm to say any wonder in that comment because she used to hear from lots of people like that, Even after, it means around 2 hours journey, even after that, she left from that train end, And after this, we can see that another person enters to the compartment and this narrator asking about a narrator wants to know more details about the girl who left the train. Then he asked about the next person, what about the girl, whether whether the hair is too long or short like that. While hearing this, the next person, he said that, I haven't noticed about her hair, whether it is long or short, but I just have a look at her. I just have looked at her eyes, which are so beautiful, but no use at all. Then he asked her why. Then at that time he replied that she was also blind. Here, the narrator feels that, and actually he hid his blindness towards her, and now he feels that how wrong assumptions can deceive our perception. He also want to hide his disability at the same time. The same girl who also have the same situation, okay? So here the story, that wrong assumption can deceive perception. Here we can see that human have limitations in perceiving things, right? And it has an ironic and humorous ending also. Then the tricking turns into fools oneself. The narrator actually hasn't seen the face of that girl, but he simply said to her that you look so beautiful. And he just tried to trick her, and actually what has happened, his tricking turns into fooling himself, okay? That's all about chapter Eyes Are Not Here. Okay guys, that's all about the chapter Eyes Are Not Here by Ruskin Bond. The Bet by Anton Chekhov. The Bet is a short story written by Anton Chekhov in the year 1889. The story is about a lawyer and a banker who make a bet with each other about whether the death penalty is better or worse than life in prison. And this story has a twist in the ending also. Here, actually this bet was made in a party before 15 years. Okay, and that's debate that banker and a lawyer, a debate takes place over capital punishment or life imprisonment. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോയറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ എന്താണ്
life imprisonment, ജീവപര്യന്ത it is better option than death penalty അല്ലേ. ഒരാൾ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി മരണശിക്ഷക്ക് വിധിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അയാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലയക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കർ പറയും, ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു സ്റ്റേ ഇംപ്രിസൺഡ് ഫോർ 15 years ഐ വിൽ ഗിവ് യു 2 million rupees. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെറ്റിൽ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കർ പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് ആരംഗീകരിക്കുകയാണ്? ലോയർ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ഐ എം റെഡി എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ബെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ദ ബാങ്കർ സെറ്റ് ഹിം അപ്പ് ഇൻ എ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്. ദ ലോയർ കുഡ് ഗെറ്റ് ഫുഡ്, ബുക്സ്, മ്യൂസിക്, വാട്ട് എവർ ഹി വാണ്ടഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് എനി സോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 15 years താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് സെറ്റ് ആക്കുകയാണ്. അതിൽ നമ്മളെ ലോയർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സെപ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഇല്ലാതെ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് the lawyer seemed depressed, but soon he began studying vigorously because he felt depressed. Then he started reading books. First he tackles language and had a bunch of things written in them. Then ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഭാഷകൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ച ഭാഷകളിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. Then Bible, he started to read Bible. Then a crazy mix of science, literature and other seemingly random things. Soon the 15 years is almost up, and because there is no better ways to pass the time than reading a bunch of obscure books, what happened? This banker is almost in a dilemma because he thought that if the lawyer has completed 15 years in this in this solitary imprisonment, what will happen? The banker has to provide the bet amount, and it will be a great loss for his wealth also. So thus the banker who became dishonest at the last part, and he has a plan to murder the lawyer. And what has happened, that the very next day he sneaked into the guest room, and he was in search of something to murder that lawyer. Actually, the condition of the lawyer was physically was very weak because 15 years in imprisonment, especially without any connection, without any communication to the outer world. He was he had a long hair, and his physique is not finally, as a body is not at all fit, but he was in another world. He was in another world of spirituality or holistic understanding of life. By reading and by learning, he has changed himself a lot. And but there is a twist in the end of the story. That the very next day, the guard of the guest house informed to the banker that the lawyer had already escaped from there just before completing the bet. That means just before 5 hours of completion of the bet, the lawyer had left from there. And that's like the story ends. Here we know that the banker wins the bet in the literal sense. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ലോയർ 15 വർഷം എന്നുള്ള അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കറാണ് വിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇയാൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് that it is the lawyer who is the true winner, as he has acquired a holistic understanding of life. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ശരിക്കുള്ള വിന്നർ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കറല്ല, ലോയറാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ he has acquired a holistic understanding of life എന്നാണ് പറയുന്നത്. And he understood that the idea of renouncing material happiness for spiritual bliss. അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു 15 വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി 15 വർഷത്തിന് ഈ 3 million rupees കൊടുത്തിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് here the message is here, the power of books and knowledge to transform human nature. Thus the story, the bet maker, its climax into a twist. Okay guys, that's all about today. Thank you for watching.